Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 5, separation of substances. In the previous class we have learned about some separation process. Isn't it ma? Yes, just like sedimentation, decantation, filtration, evaporation. Isn't it ma? Yes. In this session also we are going to learn the separation method. That means use of more than one method of separation. Use of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Isn't it ma? Yes. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. One method is not sufficient. We have to use more than one method to separate different substances. In such situation, we need to use more than one of these methods. Let us see the different separation methods. We have to use more than one separation method to separate different substances in a mixture. Isn't it ma? For your understanding, we will do an activity. Activity number 7. In this activity, we are going to take a mixture of sand and salt. Look at the picture, children. First, we have the mixture sand and salt. Shall we use the hand picking method for these separation, sand and salt, children? No, we can't use. Isn't it ma? Yes. We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. We can't separate this sand and salt by hand picking method. Then what will we do? Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. What will happen, children? The sand settling down at the bottom. The sand settled down at the bottom. Then, how can you separate the sand from the liquid, children? The sand can be separated by a decantation or filtration. Yes. What does the decanted liquid contain? Look at the third one. The liquid is decanted from the mixture. Then the decanted liquid contain salt in it. Isn't it ma? The liquid contain salt. Yes. Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Do you understand the activity, children? இப்போ ஒரு சில மிக்சரில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம ஒரே ஒரு செப்பரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாதுமா? செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ we have to use more than one separation methods to separate the substances in a mixture. ஓகேவாம்மா? அதை இந்த யூஸ் பண்ணுறோம்ல டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மோர் தென் ஒன் செப்பரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி. என்ன ஆக்டிவிட்டி பாருமா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஒரு மிக்சர் எடுத்துருக்கோம். என்னென்னா சால்ட் அண்ட் வாட்டர். இது நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியுமாம்மா? ஹேண்ட் பிக்கிங் ப்ராசஸ் மூலமாக செப்பரேட் பண்ண முடியுமா? நோ, we can't separate it. We can't separate the salt and water by hand picking method. ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் மூலமாக சால்ட்டை தனியாகவும் அண்ட் சாண்டை தனியாகவும் கையால் பிரிக்க முடியாது. தென் எப்படிம்மா பிரித்து எடுக்கலாம்? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்? இந்த மிக்சர் கூட சம் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறோம். வாட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுமா? what will happen? இந்த ஹெவியர் சாண்ட் எல்லாம் என்னாகுமா? இட் செட்டில் டவுன் அட் தி பாட்டம். அதுக்கு பேர் என்ன? ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பேருமா? செடிமெண்டேஷன். அண்ட் சால்ட் என்னாகும்? த சால்ட் கம்ப்ளீட்லி டிசால்வ் இன் தி வாட்டர். வாட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக சால்ட்டு டிசால்வ் ஆகிருக்கும். தென் பாட்டமில் என்னமா டெபாசிட் ஆகிருக்கு? சாண்டு அந்த பீக்கரோட பாட்டத்தில் டெபாசிட் ஆகிருக்கு.
Then how can you separate this liquid and the sand? எப்படிமா செப்பரேட் பண்ணுவோம்? பை டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் படி மேலே இருக்கிற அந்த லிக்விடை நம்ம தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஓகேவா? டீகண்டேஷன் ஆர் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருமா, என்ன கிடச்சிருக்கு? டீகண்டேஷன் மூலமாக நமக்கு லிக்விட் தனியாகவும் சாண்டு தனியாகவும் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தென் இந்த லிக்விடில் என்னமா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? திஸ் லிக்விட் கண்டைன்ஸ் வாட்டர் அண்ட் சால்ட். எஸ், சால்ட் இஸ் இன் தி டிசால்வ்டு ஃபார்மில் இருக்கும். நல்ல டிசால்வ் ஆகி சால்ட் இந்த வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இஸ்ன்ட் இட் மா? எஸ். Okay ma, the decanted liquid contains salt and water, isn't it ma? Yes. Then how can we separate these two? How can we separate this salt and water? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. For that, transport this liquid to a kettle and close its lid. Look at the picture, children. The first one contains salt and water. To separate these two, we have to transfer this liquid to a kettle and close its lid. Then heat the kettle for some time. We have to heat the kettle. What will happen, children? We can see a steam coming out from this spout of the kettle. Look at the picture. There is a upcoming of the steam from the spout of the kettle. Isn't it ma? Yes, steam comes out. Then take a metal plate with some ice on it. Just above the spout, hold the plate just above the spout on the kettle as shown in the picture. Do you understand this one, children? என்ன பண்ணுறோம்? சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது, டீகண்டேஷன் சாண்ட் அண்ட் அந்த லிக்விடை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. சாண்டை தனியாக டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் படி செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த டீகண்டட் லிக்விடில் என்னமா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? சால்ட் அண்ட் வாட்டர். தென் வி ஹாவ் டு செப்பரேட் தீஸ் டூ. தட் மீன்ஸ் தீஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டரை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோமா, இந்த மிக்சரை சால்ட் அண்ட் வாட்டராக இருக்கிற இந்த மிக்சரை ஒரு கெட்டில் எடுத்திருக்கோம். அதோட லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஓகேவாம்மா? தென் இதை ஹீட் பண்ணும்போது என்னம்மா நடக்கும்? அதோட அந்த ஓப்பனிங் ஸ்பவுட் மீன்ஸ் அந்த ஓப்பனிங் பிளேஸ்லேருந்து வாட்டர் பாயில் ஆனால் என்னம்மா நடக்கும்? ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி தானே? அந்த ஸ்டீம் வெளியில் வருது. ஸோ அந்த ஸ்டீம் வர இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோமா, ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்து அதில் சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வைக்கிறோம். சரியாம்மா? ஹோல்ட் த பிளேட் ஜஸ்ட் அபவ் த ஸ்பவுட் ஆன் தி கெட்டில். அந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்து அதுக்கு மேலே ஐஸ் க்யூப் வச்சுட்டு அந்த ஸ்பவுட்ஸுக்கு நேராக வைக்கிறோம். என்ன ஆகும்மா? what will we see? Let all the water in the kettle boil off. என்ன கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுமா, அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். வாட்டர் பாயில் ஆனால் என்னவாம்மா மாறும்? இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டீம். ஓகேவாம்மா? எஸ். when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, what will happen, children? When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, then the steam is converted into liquid water. Isn't it ma? What's the process? What's the name of this process, children? The conversion of steam into liquid, or the conversion of vapor into liquid by the cooling process. This is called condensation. ஃபஸ்ட்டு என்னவா பார்த்தோம்? ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் பாயில் ஆகிட்டு ஸ்டீமாக மாறுது. லிக்விட் வந்து ஸ்டீம் ஆர் வேப்பராக மாறுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஆல்ரெடி we have learned it. What's the name of that process, children? Evaporation. லிக்விடை ஹீட் பண்ணும்போது அது பாயில் ஆகி ஸ்டீமாக மாறுற ப்ராசஸ் ஆர் வேப்பராக மாறுற ப்ராசஸ்க்கு எவாப்ரேஷன். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்டீமை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு மெட்டல் பிளேட்டை வச்சு கலெக்ட் பண்ணி அதில் ஐஸ் க்யூப் வச்சு அந்த ஸ்டீமை கூல் பண்ணுறோம். கூல் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னவா மாறுதுமா? அந்த வேப்பர் ஆர் ஸ்டீம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு வாட்டர். That process is called condensation. That means the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Do you understand, children? Yes. Okay ma. After all the water has evaporated,
What is left behind in the kettle, children? After the evaporation of all the water, what is in the kettle? Yes, the salt is in the kettle. Thus, we have thus separated salt and water using the process of என்னென்ன ப்ராசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டீகண்டேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் எவாபரேஷன் அண்ட் கண்டென்சேஷன் ஓகேவாம்மா இதுதான் நம்ம என்ன ஹெட்டிங்லேயே பார்த்தோம் யூஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஒரு மிக்சரை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சரில் உள்ள சப்ஸ்டன்சஸை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மோர் தென் ஒன் செப்பரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் சரியாம்மா இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம என்னென்ன செப்பரேஷன் மெத்தடு பார்த்தோம் எதை செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சாண்ட் அண்ட் சால்ட்டு சாண்டையும் சால்ட்டையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா டீகண்டேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் எவாபரேஷன் அண்ட் கண்டென்சேஷன் ஓகேவாம்மா Once again, I recall this activity, children. What's the mixture we have taken this activity, children? Salt, sand and water. Yes, so we have to separate the salt and sand. So, water is added to this mixture. Yes. Sedimentation and decantation process is used to separate the sand and salt water. Isn't it, ma? Yes. After sedimentation and decantation process completed, sand is separated. Yes. The decanted liquid contains salt and water. And this salt and water is separated by the using of these two separation methods. What are they, children? Evaporation and condensation. The salt and water are separated. What do you mean by evaporation, ma? The conversion of the process of conversion of water or liquid into vapor is called evaporation. That means liquid formula இருக்கிறத ஹீட் பண்ணுறது மூலமாக ஹீட்டிங் ப்ராசஸ்னால வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னம்மா எவாப்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரை எடுத்துக்கலாம் வாட்டரை நம்ம பாயில் பண்ணும்போது என்னவா மாறுமா ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் திஸ் இஸ் கால்ட் எவாபரேஷன் Then next condensation means the process of conversion of a vapor into its liquid form is called condensation. இந்த condensation processக்கு என்ன பண்ணுவோம் கூல் பண்ணுவோம் அந்த வேப்பரை கூல் பண்ணும்போது it gets converted into its liquid form. ஓகேவாம்மா